12th standard maths unit 3 theory of equations exercise 3.5 question number 2 subdivision 1. Examine the rational roots of 2x cube minus x squared minus 1 is equal to 0. They are given cubic equation, that's why the number of roots is equal to 3. Now the roots can be separated into two parts, one is real and another one is complex. Real can be written as rational root and irrational root. இதுல இந்த rational root எத்தனை வருது அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கணும். Solution: given equation is 2x cube minus x squared. There is no x term, that's why we can write 0 into x minus 1 is equal to 0. Now we got to check sum of the coefficients 2 minus 1 minus 1. So 2 minus 1 is equal to 0. Sum of the coefficients is equal to 0 gives x is equal to 1 is a root. Here 1 is rational. So rational root. Therefore x minus 1 is a factor. So அப்ப அந்த cubic equation x is equal to 1 அப்படின்ற ரூட்டால synthetic division எடுங்க. இதோட coefficients 2 minus 1 0 minus 1. அதங்க எழுதியாச்சு. So 1 ஆல இத டிவைட் பண்ணீங்கன்னா வழக்கம் போல இங்க 0. So 2 plus 0 2. 2 into 1 2. So minus 1 plus 2 is 1. So 1 into 1 is 1. 0 plus 1 is 1. Again 1 into 1 is 1. So minus 1 plus 1 is 0. இடத்துல 0 வந்தாதான் இங்க வர்றத ரூட் அப்படினு சொல்ல முடியும். So x is equal to 1 is a root. இப்போ quadratic factor ஓட coefficients பாத்தீங்கன்னா 2 1 1. Therefore the other factor is 2x squared plus x plus 1. So இத நீங்க சால்வ் பண்றதுக்கு 2x squared plus x plus 1 is equal to 0 என்ற ஈக்குவேஷனை நார்மல் ஃபேக்டரைசிங் மெத்தட்ல சால்வ் பண்ண முடியாது. So இத ஜெனரல் ஃபார்ம் ஆஃப் quadratic equation ஓட கம்பேர் பண்ணீங்கன்னா ax squared plus bx plus c is equal to 0 அப்படினு வரும். That's why a is equal to 2, b is equal to 1 and c is equal to 1. Now we got to use the quadratic formula. X is equal to minus b plus or minus square root of b squared minus 4ac divided by 2a. abc ஓட வேல்யூஸை இந்த ஈக்குவேஷன்ல ரீப்ளேஸ் பண்ணிருங்க. ரீப்ளேஸ் பண்ணீங்கன்னா that is equal to minus b is 1 plus or minus square root of b squared, that is 1 squared minus 4 into ac. 4 into a is 2 and c is 1 divided by 2 into a is 2. That is equal to minus 1 plus or minus square root of 1 squared is 1 minus 4 into 2 into 1 is 8 divided by 2 into 2 is 4, which is equal to minus 1 plus or minus square root of 1 minus 8 is minus 7 divided by 4, which is equal to minus 1 plus or minus square root of minus 7 can be separated as square root of minus 1 into square root of 7 divided by 4, which is equal to minus 1 plus or minus square root of minus 1 is I into root 7 divided by 4. These two roots are complex roots. That's why the only rational root is 1. ஏன்னா இது ஒரு cubic equation. Cubic equationக்கு 3 roots தான் இருக்கும். அந்த 3 rootsல 2 roots complex root and remaining 1 root is 1 which is rational. That's why we can write that is a rational root. And another method பாத்தீங்கன்னா இதுல 2x square plus x plus 1 is equal to 0 அப்படின்ற quadratic equationல a ஓட வேல்யூ 2, b ஓட வேல்யூ 1 and c ஓட வேல்யூ 1 ன்னு எடுத்துட்டோம்னா நமக்கு இப்ப discriminant பாத்துக்கலாம். ஏன்னா discriminant வச்சு தான் நம்ம roots are real and imaginary அப்படின்ற கான்செப்ட் போவோம். So அப்ப discriminant பாத்தீங்கன்னா delta which is equal to b squared minus 4ac which is equal to b squared, that is 1 squared minus 4 into a is 2 and c is 1. So 1 squared is 1 minus 4 into 2 into 1 is 8, that is equal to 1 minus 8 is minus 7 which is less than 0. Delta is less than 0 means the roots are not real, which means imaginary. சரிங்களா? So அப்ப இந்த quadratic equation கிடைக்கக்கூடிய roots எல்லாம் imaginary roots ஆ வந்துருது. அப்ப only real root is 1 which is 1 is rational. That's why we can write the only rational root is x is equal to 1. இந்த மெத்தடை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம்.